Herzlich willkommen zu einem neuen Part Final Fantasy XII. Wir sind hier im Mega-Christ. Wir haben letztes Mal tatsächlich nach vielem Hin und Her den Weg gefunden und wollen nun auch weitergehen. Ich bin ganz schön gespannt, was mich eigentlich da am Ende erwartet. Deshalb werde ich mir nochmal eine ganz kleine Heilung zukommen lassen. Ich muss auch noch später was anderes machen. So viel zu tun. Für euch. Da ist auch noch glücklicherweise ein Speicherpunkt. Das heißt, sollte meine liebe, geliebte Elgato Game Capture Card wieder den Geist aufgeben. Und ich werde meinen dritten Speicherplatz anlegen. Wir sind immer noch auf der Memory Card 2. Ich habe sie nur nicht im richtigen Steckplatz drin, weil ich ja zu Hause war. Sollte die auf jeden Fall wieder den Geist aufgeben, kann ich hier nochmal einmal neu starten. Da bin ich mal ganz gespannt. Ich habe keine Ahnung, was mich erwartet. Wir berühren den Standortwechsler. Und sind vor einer großen Tür gelandet. Man soll so ein bisschen sehen, was uns dahinter erwartet. Nee. Minas. Sagen wir gerade Minas? Weiß ich gar nicht. Ach Mensch, damit habe ich gar nicht gerechnet, dass der jetzt kommt. Na, ganz toll. Zieht ihr mir schon mal... Wow. Einer macht... Okay. Sie macht definitiv den falschen Schaden. Das heißt, sie kriegt jetzt den Doppelkopf wieder und nimmt ihr Kristallschild. Da wäre kein... Irgendwann macht er noch... Hä? Ach, dann war das vielleicht gerade eben noch ein bisschen... So, ich werde mich kurz einmal hochhasten. Es reicht jetzt auch wieder, ne? SMJASA ist das, glaube ich, ja. SMJASA spricht Schock. Na toll. So, hier. Hast und Fran muss einmal heilen. Fran. Auf Fran? Ich werde gleich eine Vigra sprechen, glaube ich. So, zack. Oh, das tat gar nicht weh. So, nochmal einmal Hast. Ist jetzt noch nicht gehastet. Sie hat Hast und Ash nochmal Hast. Subspirit ist ja eigentlich nur, dass SMJASA mir irgendwas abzieht. Das geht aber recht gut. Da sage ich noch, es geht recht gut. Und im nächsten Moment werde ich es noch schön getötet. Toll. Das ist, glaube ich, der Schock. So, und gleich Wiegler dahinterher. Aggressor. Was macht Aggressor? Hallo. SMJASA, du hast sie wohl nicht mehr alle. Eine Wiegler auf Penelo. Und wieder Schock auf irgendwen. Auf wen? Oh, es geht. Oh, es kommt jetzt noch was. Nein. Also warum habe ich irgendwie so... Ich habe so ein gutes Team. Hoffe ich, zumindest nicht. Nicht, dass ich mir jetzt hier in den Himmel lobe. Flair, wir werden uns alle erstmal heilen, weil ich nicht weiß, inwieweit das abzieht. Ich hoffe nicht zu viel.
Ja. Fran, übernehmen Sie bitte. Sofort Engel sprechen. Engel. Okay, erstmal machen lassen. So, und jetzt noch schnell mal einmal Vika. Na, Vika. Hinterher. Zaubere! Toll, sie hat Virus gekriegt. Also ich habe immer das Gefühl, dass die vorrangig auf die gehen. Der Virus kann ich ja glücklicherweise zur Not heilen. So, Ash auf jeden Fall schnell. Engel, zack. Ich werde jetzt den Virus noch nicht heilen. Denn solange SMJASA nicht großartig auf Ash geht, das ist mir eigentlich relativ. Wenn ich jetzt allerdings Vika gleich zaubere, möchte ich schon ganz gerne, dass das tatsächlich so, zack. So. So. Ich bin so. Ich kann nicht reden, ey. Zack. So. Zaubermann. Es ist ja nicht zu... Hallo, hallo, hallo. So, schnell Engel. Sie zaubert Weißmagie. Oh, noch einer muss draufhauen. Noch einer. Los, einer draufhauen. Los. Jawohl. Noch einer. Ja, wir haben es geschafft. Und da haben wir es auch tatsächlich geschafft. Yay! Verräter SMJASA. Sehr gut. Ich bin echt am Überlegen, ob ich einmal kurz speichern gehen sollte. Und ich finde, das haben wir auch in einer sehr humanen Zeit geschafft. Tatsächlich. Yay! Ich möchte mich trotzdem einmal bitte voll heilen. Und ich denke, wir gehen dann einfach weiter, oder? Habe ich jetzt eigentlich hier wieder eine Karte, oder bin ich immer noch irgendwo im Mega... Oh Gott, ist das weit. Ach Gott, wir gehen einfach weiter, oder? Wir haben eine Aion. Hört sich so ein bisschen an wie Ixion, ne? Wenn man so ein bisschen weiter spinnt. So, was erreichen wir hier? Was passiert hier? Hier ist nochmal einmal so ein Standortwechsel tatsächlich. Dann berühren wir den mal, wenn wir da hinkommen. Standortwechsler der Götter. Bestimmt sei dieser einzige Weg jenen, die das Pantheon der Unsterblichkeit ersuchen. Und dann berühren wir ihn auch gleich. Where is everyone? Fear not, Princess of Dalmasca. We OCCURIA have chosen you, and you alone.
Ashalia Benargan Dalmasca, we see your heart desires power, and power most holy shall we grant. Seek you the sun-crest, slumbering star. In tower on distant shore, it dreams. The mother of all Nephesite, the source of its unending power. The Dynast King, his fallow shards, coarse trinkets cut from sun-crest's light. Such power exists? In times that are long passed away, we sought to save this Evilise, and chose Wraithwall, the Dynast King. He took the sword and cut the crest. 3 shards he took from its gilt grasp, and so became the Dynast King. His words and deeds run through your veins. That's why I was given it. The Sword of Kings. The treaty held with kings of old is but a memory, cold and still. With you, we now shall treat anew, to cut a run for history's flow. Now take this sword, this treaty blade, OCCURIan seal, mark of your worth. Cut deep the crest, and seize your shards. Wield Dynast King's power. Destroy Vanar. But Vanar... Vanar's an OCCURIan, a being like you. Vanar is a heretic. The Nephesite is ours to give to chosen bearer, or to none. The heretic trespassed, and set the rose of knowledge in man's hand. With imitations they profane. It is anathema to us. We give you now the stone and task. Administer judgment. Destroy them all. Judgment? Destroy them all? The Empire? The hues ever skew history's weave. With haste, they move through 2 short lives. Driven to err by base desires, toward waste and wasting, on they run. Undying, we OCCURIA light the path for wayward sons of man. Oft did we pass judgment on them, so that Evilise might endure. Eternal, we are history's stewards, to set the course and keep it true. The chosen is our hand, our fist, to let live some and crush the rest. Princess, you have been chosen. Take revenge against those who stole your kingdom. Fulfill your role as savior. Attain to your birthright. Ash! What's with these OCCURIA? What gives them the right to tell you what to do? Will you take revenge, as they ask? Huh? We could not see them, but we heard the OCCURIA speak. They may be gods, but we are the arbiters of our destiny. Your Highness, I'm against this. The Empire must pay, but destruction? Does anyone know what happened to Dr. Sid? Wasn't he saying he'd be here? He should have arrived by now. And I should have realized by now. He's not coming. He laid out the bait, and we bit. Remember what he said? He wanted Ash to get the stone. He wanted that all along. That's why he flaunted his Nephesite, and reeled us in with his stories about Get-A-Vegan
All to bring Ash to the OCCURIA. But wait, if we got a hold of the Nethicite, wouldn't that be bad for the Empire? Maybe he wants to see what happens when foes with Nethicite collide. That'd be just like Dr. Sid. I will search out the Sun Crest. History is built by our hands. That's his favorite line. He'd never stand by and watch the OCCURIA's stones shape things. So, he was talking to Venar all along. He wasn't mad at all then, was he? Restore Dalmasca's sovereignty and make our amends with Lady Ash. It's the only way to avert war. It is a war of necessity. Your Lady Ash herself is bent on it. She desires it above all else. She will not rest until her revenge is full wrought. I fear you misread her intent. She would sooner shun war than embrace it. You are young, Larsa. And you presume beyond your ken. Then let us look closer. Judge Gebranth. I would have you seek after the Lady Ash and judge whether she makes overtures of peace or war. Yours shall be the eyes of the Empire. And should I espy war, I am to put her to the sword. Is that your wish, Excellency? It will not come to that, I am sure. I have faith in her, faith in you both. On you, Gebranth, shall I wager all our fortunes. As you will. That so sweet a child could be your brother is hard to believe. Larsa is as he should be. What's that, Venar? Ah, taken the bait already, have they? Splendid. The OCCURIA have given the princess her treaty blade. The gods have chosen their scribe to write history as they deem fit. Yes, and she with fresh Nethicite to aid her. Bah! To hell with the OCCURIA and their stones. What good? A power that cannot be harnessed. Baubles best suited for study, no more. We conquered 2 kingdoms that you might study these baubles. Oh, I am grateful for the sacrifice. Without it, manufactured Nethicite would have eluded us. An unrivaled weapon, I warrant you. Tell me, Venar, have I not been an apt pupil? My counsel did but guide your able hand. Through power of man, the stones did you perfect. Yes. So much accomplished in 6 fleeting years. Man's fervor o'er all obstacles prevailing. Our lives are much too short. You undying might waste long centuries away, but we, I fear, cannot. Just so. Had we more time, we might have availed ourselves of more prudent measures. Your greatest work still lies before you. Not lightly will the OCCURIA allow you to wrest the reins of history from their grasp, back into the hands of men. Indeed. What claim does GER have on history's reins? Seated on throne immortal, rent from time. For your ascendant's vein I offer prayer. May you attain all that which is your due. Attain it I shall. For too long have my deeds gone unrewarded.
In tower on distant shore dreams the sun Christ. Do these words mean aught to you? Didn't Redis say he was going to follow some other course? Maybe you found out something that can help. I'd rather stay out of that Sky Pirate's debt, thank you. What's wrong with Redis? I mean, if you can't trust your own kind, who can you trust? You're an expert on pirating now, are you?